ओके, सो आता येतोय क्लिअर आवाज? हॅलो. ओके, सो आपण डिस्कस करत होतो की आपण लास्ट लेक्चरला एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन द ट्रान्सफॉर्मर बघितलं होतं आणि ॲज वेल ॲज हाऊ टू कॅरी आउट द पेरियॉडिक मेंटेनन्स. ऑल दिस टॉपिक्स वी कवर्ड इन द last lecture. Okay, so now we are going to start the next topic, that the energy conservation equipments. ज्या काही आपण इक्विपमेंट्स यूज करतो लाईक द मोटर, ट्रान्सफॉर्मर, तर त्याच्यामध्ये आपण जनरली मोटर जेव्हा युटिलाइज करतो तर तेव्हा एनर्जी सेव्हिंग कशा प्रकारे करू शकतो, तर ते आपल्याला या लेक्चर मध्ये डिस्कस करायचं. ऑलरेडी वी डिस्कस द एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन द मोटर, but which kind of which equipments we can use for the energy conservation in the case of motors. So that topic we will study in this lecture. Okay. So first, what is the energy conservation equipment? Energy conservation equipment तुम्ही कोणत्या equipmentsला म्हणाल की जे इक्विपमेंट एनर्जी सेव्ह करतात किंवा जे काही एनर्जी लॉसेस मध्ये रिडक्शन करतात, सो दॅट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स वी कॅन से दॅट आर द एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट. ओके, so energy conservation means the reduction in energy uses of energy services. Okay, and these devices leads to the significant amount of energy saving by reducing the uses on their installation in the system. Okay, तर जर आपण त्या इन्स्ट्रुमेंट्सला किंवा त्या इक्विपमेंट्सला सिस्टीम मध्ये जर इन्स्टॉल केलं, सो that affects on the energy saving. Okay, so that kind of instruments or that kind of equipments we can say that are the energy conservation equipment. तर हे energy conservation equipments कोणते असतात? So energy conservation equipments we will study that the stop starter for the induction motor, after that the star delta starter or converter, variable frequency drives, automatic power factor controller, that is APFC. त्याच्यानंतर इंटेलिजंट पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर्स, IPFC, and active harmonics filter, AHF. Okay, so all these equipments we will study in the energy conservation equipment. So one by one we will study these equipments. First we will discuss the stop starter. What is the stop starter? Stop starters काय असतात? आतापर्यंत तुम्ही जे काही मोटर स्टडी केलेले आहे, डीसी मोटर आता तुम्ही मागच्या सेमिस्टर मध्ये बघितले आणि इंडक्शन मोटर पण आता स्टडी करताय. ओके, सो स्टार्टर प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द motors, any type of motor. It may be AC motor and it may be DC motor. Okay, so in the case of DC motor you studied the 3-point starter, 4-point starter. Okay, and in the next topics for the case of induction motor you will study the star delta starter, DOL starter, and all the operation about the what is the operation of a DOL starter. So you will study that topics in detail. You will study that topics in detail in the IM subject. Okay, so in this lecture we will discuss what is the soft starters. Okay, the soft starters काय असतात? The soft starter is an electronic starter which is designed to accelerate and deaccelerate the three-phase induction motor, and it also controls the voltage applied to the motor during the start and stop. तर इनिशियल कंडिशनला जेव्हा मोटर स्टार्ट होत असते तर इट कॅरीज द हायेस्ट करंट. ओके, तर हायेस्ट स्टार्टिंग करंटला ती ऑन होत असते. तर त्या केसमध्ये जे काही ऍक्सेलरेशन अँड डिऍक्सेलरेशन होतं तर त्याला स्मूथ करण्याचं काम किंवा स्मूथ करण्याचं फंक्शन सॉफ्ट स्टार्टरचं असतं. ओके, द AC motor draws a very high current at the starting. Okay,
तर स्टार्टिंग कंडिशनला किंवा जेव्हा मोटर स्टार्ट होत असते तर त्या कंडिशनला मोटर हायर करंट ड्रॉ करत असते. ओके. आणि तेव्हा जेव्हा ती हाय करंट ड्रॉ करते तर त्याच्यामध्ये काही अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज ड्रॉप होत असतात. अँड दॅट व्होल्टेज ड्रॉप अफेक्ट्स द मशीन्स अँड affects the performance of machine as well as energy losses in the line conductors. Okay. So हे जे सॉफ्ट स्टार्टर्स असतात तर त्याचं पर्पज काय आहे ॲज कम्पेअर टू द अदर स्टार्टर्स, की हे जे सॉफ्ट स्टार्टर्स आहेत तर जे काही जर्की ऑपरेशन असतं मोटरचं तर ते जर्की ऑपरेशनला स्मूथ आउट करण्याचं काम ह्या टाईपचे स्टार्टर्स करत असतात. ओके. तर त्याच्यानंतर याचं आता ऍक्च्युअल ऑपरेशन कशा प्रकारे असतं तर तुम्हाला एक डायग्राम दिसते, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक मोटर आहे, त्याच्यानंतर एक ही मोटर आहे. ठीक आहे. प्रत्येक लाईन मध्ये तुम्हाला एक स्विचिंग डिव्हाइस कनेक्टेड दिसतंय, दॅट इज द एससीआर. बॅक टू बॅक कॉन्फिगरेशन और पॅरलल ऑपरेशन मध्ये एससीआर प्रत्येक लाईन मध्ये कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर खाली जी डायग्राम दिसते तर ते तुम्हाला फायरिंग अँगल इंडिकेट करते. ओके. So as we already discussed that soft starter is a electronic starter, okay, and which is designed to accelerate and deaccelerate the three phase induction motor. Okay. So electronic म्हटलं म्हणजे ऑब्विसली त्याच्यात जे काही कंट्रोलिंग स्विचेस आहेत लाईक द एससीआर, थायरिस एससीआर, त्याच्यानंतर ट्रायट वगैरे सारखे जे काही आहेत. ठीक आहे. तर याच्यासारखे डिव्हाइसेस आपण कंट्रोलिंग पर्पज साठी यूज करत असतो. ओके. तर याच्यामध्ये एससीआरचं ऑपरेशन तुम्ही एफपी मध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. एससीआर कशा प्रकारे वर्क करतो, त्याला किती टर्मिनल्स असतात, कन्स्ट्रक्शन वर्किंग वगैरे ते डिटेलमध्ये तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. ठीक आहे. सो देर आर 3 टर्मिनल्स ऑफ द एससीआर. ठीक आहे. तर ॲनोड, कॅथोड आणि गेट टर्मिनल. ठीक आहे. तर इथं यूज करण्याचा पर्पज काय आहे की हे काय करतात की जे काही करंट येत आहे ह्या लाईन मधून जे काही करंट फ्लो होतं तर त्याला काय करता येते, कंट्रोल करण्याचं काम करतायत. ओके. अँड द फायरिंग अँगल हा जो आहे या साइन वेव्ह मध्ये इंडिकेट केलेला, सो दॅट इंडिकेट्स द फायरिंग अँगल. ठीक आहे. तर जर फायरिंग अँगल इन्क्रीज झाला तर आउटपुट व्होल्टेज पण काय होतं, इन्क्रीज होतं. सो विथ द हेल्प ऑफ फायरिंग अँगल इट कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ द मोटर. ओके. तर अशा प्रकारे प्रत्येक लाईन मधलं करंट कंट्रोल करण्यासाठी इथं स्विचिंग डिव्हाइसेस यूज केलेले आहेत. सो for the controlling of starting current, these switching devices are connected in the back-to-back configuration or in the parallel configuration. Okay. त्याच्यानंतर हे झालं बेसिक वायरिंग डायग्राम म्हणू शकतो आपण. तर ही झाली तुमची बेसिक वायरिंग डायग्राम. याच्यात अजून जे काही ऑपरेशन आहे तर त्याच्यामध्ये दर्शन काही प्रॉब्लेम आहे का, चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकतो. दर्शन, एनी डाऊट? ओके. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण फायरिंग अँगल बघितलं की त्याच्यामध्ये ती जी डायग्राम आहे तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की 6 एससीआर जे आहे ते बॅक टू बॅक कॉन्फिगरेशन मध्ये एकमेकांच्या पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. अँड दीज SCR are able to regulate the voltage applied to the motor. Okay. And after that the power switches like the SCR need to be phase control. Okay. आणि त्याच्यामध्ये जे काही प्रोग्रामिंग आहे तर जे काही आपण इंडस्ट्रियल पर्पज साठी स्टार्टर्स यूज करत असतो तर त्या स्टार्टर मध्ये मायक्रो कंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग
असतं. त्याच्यानंतर काही केसेसमध्ये PLCचं जे काही प्रोग्रामिंग असतं तर ते सुद्धा केलेलं असतं. ठीक आहे. सो ॲज पर द ॲप्लिकेशन देअर आर द व्हेरिएशन्स इन द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर. ओके. त्याचा एक व्हिडिओ आहे तो आपण बघू. तिथे तर ह्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे की आपण वेगवेगळे स्टार्टर्स आहेत. जसं ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं स्टार्टरचा स्टार्टर, UAV स्टार्टर, याच्यासारखे जे काही स्टार्टर्स आहेत ते आपण युटिलाइज करतो. ओके. तर ओके, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे काही इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनसाठी आपण सॉफ्ट स्टार्टर यूज करत असतो. तर तुम्हाला इकडे साईडला दिसतंय मायक्रो कंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग केलेलं आहे. ओके. तर तिथून ते काय करतायत, पॉवर कंट्रोल करतात. ओके. तर अशा प्रकारे जे काही PLC आहे किंवा मायक्रो कंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग करून ते मोटर हे बघा ह्या साईडला जे दिसतंय. ओके. तर ते आहे पॉवर रेग्युलेटर. तर त्याचा यूज करून आपण व्होल्टेजला कंट्रोल करू शकतो. ओके. तर ते ह्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. व्हिडिओ आपण बघू.
त्याच्यानंतर जेव्हा आपण इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशनसाठी सॉफ्ट स्टार्टर यूज करतो, आवाज नाही आहे व्हिडिओला, फक्त ॲनिमेशन. ओके. तर हे जे तर तेव्हा त्या कंडिशनमध्ये कशा प्रकारे ते ऑपरेट होईल. तर डस्ट कलेक्टरसाठी इकडं हा जो पॅनल दिसतोय त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग केलेलं आहे आणि त्या प्रोग्रामिंग थ्रू त्या मोटरचं ऑपरेशन होतं. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड जे ॲप्लिकेशन आहे ते म्हणजे वॉटर सप्लाय पर्पजसाठी. ठीक आहे. तर वॉटर सप्लाय पर्पजसाठी पण आपण या स्टार्टरला यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर जे काही कन्व्हेअर बेल्ट वगैरे असतात, जे काही ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज वगैरे असतात, तर तुम्हाला जे काही कन्व्हेअर बेल्ट असतात तर त्याच्यामध्ये हायर स्टार्टिंग लोड जास्त ॲक्सिलरेशनची पॉसिबिलिटी असते. त्याच्यामुळे कन्व्हेअर बेल्टच्या ॲप्लिकेशनसाठी किंवा जिथं पुलीज वगैरे यूज केलेले असतात तर त्या केसमध्ये सुद्धा आपण सॉफ्ट स्टार्टर्स जे असतात ते यूज करतो. आणि त्याच्यानंतर हे आहे की त्याची जी काही वायरिंग असते इंटरनल वायरिंग, तर ती आपण डायरेक्टली वायरिंगने सुद्धा आपण त्याला ऑपरेट करू शकतो. की जसं आपलं नॉर्मल स्टार्टर असतं, जर तुम्ही शेतातल्या पाण्याच्या मोटरचं बघितलं असेल तर त्याला एक स्टार्ट बटन असतं आणि एक स्टॉप बटन असतं, रेड आणि ग्रीन कलरचं. ओके. तर त्याचं जनरल वायरिंग अशा प्रकारे फक्त तर हे तुम्हाला इमेजमध्ये जे दाखवलेलं आहे तर ते सिमेंटचं मॉडेल आहे. तर जनरल वायरिंगने सुद्धा आपण मोटरला कंट्रोल करू शकतो. आणि इकडचं जे काही सेकंड डायग्राम आहे ती इथरनेट कंट्रोल म्हणजे इंटरनेटच्या कंट्रोलने आपण करू शकतो. याच्यामध्ये PLC प्रोग्रामिंग केलेलं असतं आणि ही जी जनरल वायरिंग आहे तर ती नॉर्मल वायरिंग असते की जी आपण साध्या स्टार्टरमध्ये करतो. ओके. आणि हे जे इथरनेट कंट्रोल आहे तर ते टोटली PLC बेस्ड कंट्रोल असतं. ओके. तर अशा प्रकारे इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा आपण यूज करतो तर तेव्हा थोडं त्यांनी प्लॉट दाखवलेले डायग्राममध्ये अशा प्रकारे. आणि जे काही PLC लॉजिक्स असतात तर त्या लॉजिकल ऑपरेशन्सवर हे टोटल स्टार्टर जे आहे ते वर्क करत असते. सो अशा प्रकारे ते ॲनिमेशन व्हिडिओ होता. त्याच्यानंतर आपण पुन्हा PPT कडे जाऊ. ओके. सो ठीक आहे. सो फॉर द व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स वी डिस्कस द wiring of the that soft starter and various equipments used for the uh, various equipments used in the soft starter. ठीक आहे. तर आता हे जे सॉफ्ट स्टार्टर्स आहेत तर त्याच्यामध्ये ते यूज करण्याच्या आधी कोणकोणते इफेक्ट मोटरवर होऊ शकतात.
So there are the various effects like the mechanical effects and electrical effects which are unnecessary to happen in the motor, like the excessive wear and tear on the belts and pulleys. After that, gear and excessive wear on the gears and chains, as well as in the couplings and the bearings. हे झाले त्याचे मेकॅनिकल इफेक्ट जर आपण स्टार्टर यूज नाही केलं तर. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कोणते असतील? हेवी करंट सर्ज ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाय विच कॅन बी कॉज द व्होल्टेज डिप्स अँड फ्लिकरिंग लाईट्स. आता व्होल्टेज डिप्स म्हणजे काय की पर्टिक्युलर ड्युरेशन साठी जी काही व्होल्टेजची व्हॅल्यू आहे सो दॅट कॅन बी रिड्यूस नियर अबाउट 10% टू 90%. ओके, तर पर्टिक्युलर म्हणजे स्मॉल इन्स्टंट साठी व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय होऊन जाते, डिक्रीज होऊन जाते. ठीक आहे. सो दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट. आफ्टर दॅट बर्निंग ऑफ द कॉन्टॅक्ट ड्यू टू हाय करंट. तर स्टार्टिंगला हाय करंट असल्यामुळे जे काही कॉन्टॅक्ट आहेत तर ते बर्न होऊ शकतात. ओके, सो दॅट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ हाय स्टार्टिंग करंट. ओके, आणि त्याच्यामुळे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत तर ह्या इफेक्टमुळे कोणत्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स अराईज होऊ शकतात की जे काही मेंटेनन्स आहे अशा टाईपच्या मोटर्सचं. सो वी शुड कॅरी आउट द कंटिन्युअस मेंटेनन्स. ऑल्सो देर इज द greater possibility or greater chance to unscheduled shutdowns. म्हणजे जे काही मेंटेनन्स आहे ते आपण जनरली जे काही मेंटेनन्स कॅरी आउट करतो की ते वीकली असेल किंवा मंथली असेल तर अशा प्रकारचं आपण मेंटेनन्स शेड्यूल प्रिपेअर केलेलं असतं. पण जर असे इफेक्ट झाले मेकॅनिकल इफेक्ट्स जे आपण डिस्कस केले की बिअरिंग्स आणि पुलीजवर इफेक्ट होतो, मेकॅनिकल डॅमेज होऊ शकतात किंवा जे काही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आहे की कॉन्टॅक्ट बर्न होऊ शकतात तर त्याच्यासारखे जे काही इफेक्ट्स आहेत तर त्याच्यामुळे आपल्याला अननेसेसरी ते काही मशीन आहे तर ते शटडाऊन करावं लागेल आणि मेंटेनन्स त्याचं करावं लागेल. ओके, सो these problems can be arise because of these effects. After that, oversized mechanical and electrical components to cater for the power surge on startup. जे काही इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल कंपोनंट्स आपण यूज करतोय तर त्यांच्या स्टार्टअप मध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं ओव्हरऑल जी काही मशीनची लाईफ आहे तर ती मिनिमाइज होऊ शकते. ओके, so therefore it is necessary to use starter and for the if we thinking about the energy conservation then in that case we should use the soft starter because there are various advantages while using the soft starter. That is the it smoothens or smoothing out the starting or जे काही स्टार्टिंगचं ऍक्सेलरेशन आहे तर ते ऍक्सेलरेशन असेल किंवा स्टॉप होत असताना जे काही सडन डिॲक्सेलरेट होते मोटर तर ते जे कंडिशन आहे तर ते जे ऑपरेशन आहे तर ते स्मूथिंग आउट करण्याचं काम सॉफ्ट स्टार्टर. ओके, this method can be used for the starting of star connected as well as delta connected motors. तर हे जे स्टार्टर आहे तर ते दोघंही टाईपच्या मोटर्स साठी यूज करू शकतो आपण, दोघंही टाईपच्या कनेक्शन साठी आपण यूज करू शकतो. ओके, and this method is next advantage is that the method is suitable for the ओके ठीक आहे काही प्रॉब्लेम. तर जे काही स्टार कनेक्टेड आणि डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स आहेत तर त्यांच्या स्टार्टिंग पर्पज साठी आपण ही मेथड युटिलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर लॉंग स्टार्टिंग पिरियड साठी ही मेथड सुटेबल असते ॲज वेल ॲज इट्स एनर्जी इफिशियंट मोटर. म्हणजे इफिशियन्सी काय होईल इम्प्रूव्ह होईल, जी काही ऑपरेटिंग इफिशियन्सी आहे ऑब्विसली जे काही जर्की ऑपरेशन आहे
मेकॅनिकल जे काही विंडेज फ्रिक्शन लॉसेस आहेत ते कमी होतील आणि ऑब्व्हियसली स्टार्टिंग करंट कंट्रोल झाल्यामुळे म्हणजे पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर आपल्याला रिक्वायर्ड कंडिशनला जे काही करंट आहे तर ते रीच होण्यासाठी काही ड्युरेशन जाऊ द्यावा लागतो पण स्टार्टिंगला ते काय करतं करंट कंट्रोल करतं आणि त्याच्यानंतर ते नॉर्मल करंटला मोटर रन होत असते ओके तर जे काही स्टार्टिंग हायर स्टार्टिंग करंटमुळे जे काही व्होल्टेज ड्रॉप्स असतात तर ते कमी होतात देअरफॉर द इफिशियन्सी ऑफ द system will be increased okay and after that it improves the power factor and as well as prevents the damage to the motor through the mechanical stress की आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की जे काही हायर स्टार्टिंग टॉर्कमुळे जे काही मेकॅनिकल डॅमेज वगैरे होतात किंवा मेकॅनिकल स्ट्रेस मोटरच्या पार्ट्सवर येतो सो दॅट कॅन बी प्रिव्हेंटेड अँड it also improves the power factor. So these are the some of the advantages of soft starter. ठीक आहे त्याच्यानंतर जसे ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याच प्रकारे डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत सो हायर कॉस्ट इज द वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज त्याच्यानंतर इट जनरेट्स द हार्मोनिक्स आता हार्मोनिक्स कशामुळे जनरेट होतात कारण आपण स्विचिंग डिव्हाइसेस यूज केलेले आहेत ओके तर SCR जे आहे that are the electronic components okay and these electronic components obviously indirectly the non-linear load and non-linear load responsible for the production of harmonics so that is one of the disadvantage of this type of starter okay speed regulation is not possible it is only used for the starting and stopping and protection तर जे काही व्हेरिएबल स्पीड आहे okay so variable speed is not possible by the this type of starter and this type of starter only used for the starting and stopping purpose as well as for the protection purpose okay so these are the disadvantages of this soft starter त्याच्यानंतर जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण ऍप्लिकेशन्स मध्ये बघितलं की कन्व्हेअर बेल्टचे जे काही ऍप्लिकेशन्स असतात कन्व्हेअर सिस्टीम्स ज्या असतात त्याच्यामध्ये आपण यूज करतो त्याच्यानंतर वॉटर सप्लाय सिस्टीम जी आहे तर वॉटर सप्लाय सिस्टीम मध्ये आपण यूज करतो ते ऑलरेडी आपण व्हिडिओमध्ये बघितलंय ओके त्याच्यासोबतच वी यूज द दिस टाइप ऑफ स्टार्टर्स इन द स्टील इंडस्ट्रीज आफ्टर दॅट द सिमेंट इंडस्ट्रीज पेपर अँड पल्प इंडस्ट्रीज टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज अँड ज्या काही मशीन टूलचं ऍप्लिकेशन्स आहे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे तर त्या इंडस्ट्रीज मध्ये आपण सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज करतो ओके सो दिस वॉज अबाउट द सॉफ्ट स्टार्टर इफ एनी डाऊट यू कॅन आस्क समजलंय सॉफ्ट स्टार्टर कशा प्रकारे वर्क करतो बाकीचे आर्यन
Okay, so next we are going to start the next equipment, that is the automatic star delta starter. Okay, तर हे जे ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स आहेत, so that starters we use for the motors which having the capacity more than the 10 HP. Okay, and provided with the star delta winding. Okay, so at the initial startup, the connections of these motors are connected in the star mode to reduce the initial inrush current. Okay, so as we know already the voltage and current relations for the star and delta connection. Okay, so as per the these equations, we can say that whenever the motor is connected at the star mode, it will be reduces the initial current of the motor. Okay, and once the motor achieves the required speed, it switches to the delta mode, and whenever the load is applied to that, it will be get connected to the delta mode. ठीक है, आता ही जी diagram आहे, so that diagram shows the various parts. Okay, star connection मध्ये connected आहे, therefore 3 lines and 1 neutral is provided. Okay, after that L1, L2 and L3. L1, L2 and L3 indicates the conductors, and N is the neutral terminal of the supply system. After that, this F1 is the protective device. F1 is the protective device for fuses. Okay, and these K1, K2, K1 is the main contactor, K2 is the delta contactor, and K3 is the star contactor. Okay, and this is the three phase motor. Okay, तर हे आहे टर्मिनल्स A, B, C. So in short काय की जे काही ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर आहे, so that can be used for the higher rating of the motors. Okay, and automatic star delta converter switches to the motor star mode during less than the 40% load on the motor. की जेव्हा 40% पेक्षा कमी लोड असेल, तर तेव्हा ती मोटर काय होते, स्टार कनेक्शन मध्ये ऑपरेट होते, आणि जर लोड इन्क्रीज झाला, सो लोड इन्क्रीज झाल्यानंतर जेव्हा 40% पेक्षा जास्त असेल, so in that case it will be get automatically connected to the delta connection. Okay, so whenever it is connected in the star mode, then the current consumption draws by the 1/3, therefore it saves the energy. Okay, so like this the operation of the automatic star delta starter can be performed. Okay, तर सिंपल आहे, शॉर्ट मध्ये अजून एकदा रिपीट करते की सिंपल जी डायग्राम आहे ती आपण अशा प्रकारे ड्रॉ करणार, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही लक्षात ठेवायचं की हे जे मोटर्स आहेत, तर these starters are used for the higher capacity. Okay, also it is used to reduce the initial inrush current, and whenever it will be get increases its load than the more than the 40%, then it will be automatically get connected in the delta connection. Therefore the this name indicates the automatic star delta star. Okay, त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेजेस काय, तर अशा प्रकारचं हे जे काही आहे, तर या फिगर्स इंडिकेट करताय. ओके, so advantages are the higher operating efficiency, saving in the energy as copper losses get reduced due to reduction in current when in the star mode. स्टार मोड मध्ये असल्यामुळे जे काही कॉपर लॉसेस आहेत ते रिड्यूस होतात. ओके, आफ्टर दॅट सेव्हिंग इन द आयरन लॉसेस.
Okay, saving in the iron losses due to reduction in applied voltage. Okay, त्याच्यानंतर इंटेलिजंट युटिलायझेशन ऑफ मोटर कॅपॅसिटी. ओके, जी काही मोटरची कॅपॅसिटी आहे ती प्रॉपर ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतो. ओके, सो these are the advantages of the star delta starter. Okay, so any doubt in these two topics? स्टार डेल्टा स्टार्टर परत एक्सप्लेन करण्याची गरज आहे का? हॅलो, हॅलो. दर्शन माई, धनंजय, अजय, मीनाक्षी, आकाश, लक्ष्मण. ओके, दोघंही टाईपच्या स्टार्टर मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे तुम्हाला?